Welcome sa zip9.com. This video, tutuloy natin yung ating series about rational expressions. No? And in this video, we'll have another example on how to add rational expressions. By now siguro, kung sinusundan nyo itong series natin, na-realize nyo na ang daming skill na kailangan no? Para tayo ay makapag-add at subtract ng rational expressions. Isa sa pinaka-importanting skill, no, ay yung pag-factor. No? So, kasi yung unang step. Titignan muna natin kung may pwede ba tayong i-factor doon sa denominator. No? Pag magkaiba yung denominator, kailangan natin kunin yung LCD no? Para ma-add natin. So, for example, yung m squared plus 6m plus 9, ano bang factor niyan? This is a perfect square, no? So, m plus 3 times m plus 3. Hindi ko na ituturo kung paano i-factor niya. Ang assumption ko is alam nyo na kasi nga factoring is one of the prerequisite knowledge of adding rational expression and subtracting rational expressions. Hindi kakayanin ng time natin kung ituturo ko paano mag-factor. Next, we have 2m squared plus 6m. Anong pwede i-factor natin doon sa number? Greatest common factor is 2, di ba? So, pwede natin ilabas yung 2. M squared tsaka M, yung greatest common factor niya ay M. No? So, pwede natin ilabas yung M. Ang matitira dito, 2M squared divided by 2M. M ang matitira dito. And then, 6M divided by 2M. Meron tayong plus dito. This is 3, no? So, ito na yung mga denominators. Na-factor na natin. Ang second step is kung pwede natin i-express as exponent yung mga factors, dapat natin siyang express as exponent. So, alin yung pwedeng i-express as exponent? May m plus 3, di ba? Meaning, m plus 3 squared na lang siya. Okay. So far, yan lang yung pwede nating lagyan ng exponent. Okay. So, pagkuha ng LCD, lahat ng mga walang kapareho, lahat ng mga unique na factors, pwede na natin yung ilagay dito sa 2m. Paano pag may kapareho? Meron tayong m plus 3 quantity squared dito, meron tayong m plus 3 dito. So, pag may magkapareho na expression na yung isa, o na magkaiba sila ng exponent, you get the expression with the higher, pag dalawa, pag maraming with the highest exponent. So dito, m plus 3 squared, quantity squared is higher or has a higher exponent. So we get this as one of the factors of the LCD. So ito na yung pinaka-LCD natin. So pag nakuha na natin yung LCD, ano nang gagawin? So we convert these rational expressions to equivalent rational expressions whose denominator is 2m times ko the m plus 3 squared, which is the LCD of these two. No? So we have, kung marirelate sa fraction, for example, meron tayong 1/2 plus 2/3, no? Kinukuha natin yung LCD niyan, di ba? Nung 1/2 saka 2/3, which is 6, kuwari, di ba? Hindi kunwari, kung 6 yung kanilang LCD. No? So we get the LCD, which is 2m times m plus 3 quantity squared. So, plus 2m times quantity m plus 3 squared. So, ito na yung 6. Ito yung nandito. No? So, what do? We convert this fraction to an equivalent fraction na ang denominator niya is 6. So, paano yan? We divide 6 by 2, 3, and then we multiply by the numerator. So, 6 divided by 2 is 3 times 1 is 3. No? So, ganun din dito. We divide this by the denominator. No? 2m times quantity m plus 3 quantity squared divided by m squared plus 6m plus 9. But remember that m squared plus 6m plus 9 is actually equal to m plus 3 quantity squared. So, makakancel tong dalawang yan. Kasi pareho lang yan. Ang matitira yung 2m dito at saka yung 2 dito. So, meaning, 2m times 2 yung ating numerator. Or 2 times 2m. Okay? Next.
Ganun din dito, 6 divided by 3 is 2 times 2, 4. Now, 2m times quantity m plus 3 squared divided by 2m squared plus 6m. Ano nga ulit yung 2m squared plus 6m? 2m tsaka m plus 3. So, meaning, makakancel ito, yung 2m, yung m plus 3 squared na isa makakancel. Pero may matitira ka pang isang m plus 3. And then, we multiply m plus 3 by 5. So, 5 times m plus 3. Okay, so pag meron na tayong numerator, ang ginagawa natin, ito similar fraction na siya. So, pag similar fraction, di ba, isang denominator na lang, tapos ina-add lang natin to. Yung 3 plus 4 is 7. Of course, we can simplify this, pero hindi naman niya kasama sa lesson. So, dito tayo hinto. So, pareho na yung denominator, isang denominator na lang. Isang denominator na lang tayo. Katulad dito, 2m times m plus 3 quantity squared. And then we simplify. We add yun na sa taas. So, 2 times 2m is 4m. And then plus 5m plus 15. So, by distributive property. Okay, so, pag ganyan na, dito na tayo para wala tayong burahin sa taas. So, this is 9m plus 15, no? Over 2m times quantity m plus 3 squared. Okay. So actually, ito na yung pinaka-final answer. But some teachers, gusto na ibang teachers, ibalik nyo ito sa expand nyo ulit ito. So, depende yan sa teacher. Kung ako yung teacher nyo, pababayaan ko na yan na ganyan. Ibigyan ko na yan ng full point. Pero kung kailangan natin i-convert, so mangyayari dyan, we have 9m plus 15. So this is equal to 9m plus 15 times 2m. Ano nga yung 2m times quantity m plus 3 squared, no? Diba yung m plus 3 squared is m squared plus 6m plus 9, diba? So, i-distribute natin to magiging 2m cubed plus 12m squared plus 18. Tama ba? 2m cubed plus 12m squared plus 18m. 2m cubed plus 12m squared plus 18m. Okay? So, some teachers, ilalagay niya na ito na full point katulad ko. But other teachers would want it to be, would want the denominators to be expanded during the final answer. So, pag nakuha nyo na lahat, i-check nyo kung may pwede pa kayong i-simplify. In this case, wala na kasi wala naman tayong mga common factors sa ating numerator at denominator. Okay, that's it. I hope meron kayo natutunan sa video na to. Practice lang, no? I think the idea is there already. Kung paano mag-solve. No? Siguro I'll have 2 more videos para mas lalo pa kayo ma-practice. But I think yung pinaka-main idea dito, yung pinaka-main skill na dapat yung matutunan is mag-factor. Kasi kung hindi kayo marunong mag-factor, hindi nyo makita, medyo problematic na tayo ito. Okay? So, gusto ko yung invite sa ating YouTube channel. Mag-subscribe kayo, no? Kasi nag-upload tayo from time to time, no? Medyo busy lang ngayong week, but usually halos 1 per day yan, no? Meron tayong Facebook page, Sipnayan.ph, facebook.com/Sipnayan.ph. Pwede nyo rin i-like para maging updated kayo sa mga videos natin, tsaka sa mga exercises. Maraming salamat. See you in the next tutorial.